প্রাথমিকে 82 পাওয়া টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য এই মুহূর্তের বড় খবর। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী 82 পেলেই প্রাথমিকে টেট উত্তীর্ণ বলে গণ্য করা হবে। সেই মতোই 2014, 2017 এবং 2022-এর সমস্ত 82 পাওয়া প্রার্থীদের টেট উত্তীর্ণ বলে গণ্য করা হয়েছে। এছাড়াও 2014 এবং 2017 প্রার্থীদের যারা 82 পেয়েছেন তারা চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ইন্টারভিউ দিয়েছেন। এই মতো পরিস্থিতিতে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের হয়েছে যে 82 পাস প্রার্থীরা টেট উত্তীর্ণ বলে গণ্য হতে পারেন না এবং চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারেন না। সেই মতোই এক সপ্তাহ ধরে এই মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে লিস্টেড ছিল, তবে আজ এই মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির জন্য উঠেছিল। তো এই 82 পাওয়া টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের যে মামলাটি কিন্তু 16 নম্বরের সিরিয়ালে ছিল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিঠুন কুমার দলুই অ্যান্ড আদার্স ভার্সেস মেহবুল মণ্ডল অ্যান্ড আদার্স। সেই মতোই যখন মামলাটি কলকাতা হাইকোর্টে শুনানির জন্য ওঠে তখন মামলাকারীদের আইনজীবী জানান যে যেহেতু এই মামলাটি বিশিষ্ট আইনজীবী বিকে রঞ্জন ভট্টাচার্য লড়ছেন, সেই মতোই তার ওয়াইফের অসুস্থতার জন্য তিনি আদালতে উপস্থিত হতে পারেননি, তাই তিনি চাচ্ছিলেন যে এই যে মামলা রয়েছে এই মামলার পরবর্তী শুনানি যেন পরের সপ্তাহে করা হয়। তবে অপরপক্ষের আইনজীবী জানান যেহেতু এই মামলার এক সপ্তাহ ধরে লিস্টেড থাকা সত্ত্বেও মামলাটির শুনানি হচ্ছে না এবং আবারও পিছিয়ে যাচ্ছে, তাই তিনি চাচ্ছিলেন যে এন্ট্রি অর্ডার যেন দেওয়া হয় 82 পাওয়া টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের। তবে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি জানায় যে তিনি আজ কোনো অর্ডার দেবেন না এবং হাইকোর্টের বিচারপতি কী জানান বিস্তারিত আপনার ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নিন। Item number 16, my lord, as for the respondent writ petitioner, I am being led by Mr. Bikash Ranjan Bhattacharya in this matter. He is not present in court, my lord, because of sudden illness, sudden hospitalization of his wife, my lord. I would like to seek not this week in this matter. My lord, I'm sorry to hear that, my lord, but this is probably continuing for the last 1 week or so. Mr. Bhattacharya is not attending, but that should not be a ground for them, because I want certain interim protection from your lawsuits. Because this is not the today this happens. I will. This has been told to us for this entire week. Really. Yes. So, what is the alternate arrangement? Have you been instructed to make? Lordship, I am being instructed to seek not this week in this matter. I think Mr. Bhattacharya will be present on Monday. You think you do not have instructions? Lordship, I am. We'll fix it on the top on Monday. So let me proceed with for the interim protection. Let us do one thing. Monday you will be the second matter, because above you is Mr. Shaktinath Mukherjee in another matter. So of course between that will probably continue. Maybe not, maybe. But then Monday we keep you as the second matter. If it continues, you mentioned before us, we'll stop it at 12 and take your matter, if possible. We need assistance. We're not recording any order today. We need assistance on Monday. This Monday. We are giving you not this week, but this Monday we shall take up this matter. This will be a second matter fixed by date. Yes, you have to make arrangements on Monday. We understand the personal difficulty, therefore we are not insisting on anything now. He has an urgency and he has a right to ventilate his urgency. Monday we have to take it up as the second matter. Much appreciated.